Yes, sir. Yes. So let us continue our topic gravitation. Mostly by today we'll finish it. If time permits, we'll start even another chapter. Is my screen visible to you all? Yes, yes, sir. Yes. Yes, sir. So as you know, the topic is gravitation. In gravitation, the major portions were already discussed. So there are some new students. Let me talk just for 5 minutes, intro of gravitation. Then we continue with doing numericals. So if you look at physics, altogether we have 7 wings, as you know, whether it is NEET exam or JEE mains or JEE advanced, any competitive exam of +1 +2 level, the complete physics is divided into 7 wings. First part is mechanics. Second part is solids and fluids. And third part is heat. Fourth part is SHM and oscillation. That is oscillations and waves. So this complete structure comes under +1. If you look at +2 physics, EM, that is electromagnetism, then optics, then modern physics. That's all. This is complete physics of +1, +2 together. This dabba, this blue color dabba is +2. Right? To be frank, +1 is a bit lengthy portions. In this, we have mechanics. Mechanics is nothing but book 1. For our simplification, we divided entire mechanics as book 1. Let me make it bigger. I think it will be, now it is clear to you, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, complete book 1 comes under mechanics, right? Whereas solids, fluids, and the remaining thing, that is oscillations and waves, these 3 together comes under book 2. These 3 are book 2. +1. Achha. Now what we are dealing, now we are dealing with mechanics part, right? All of you please go on mute. Now we are dealing with mechanics part. So in this mechanics we have kinematics, that is 1D motion, 2D motion, laws of motion, till work energy power we discussed, right? Now the current ongoing topic is, what is the name of the topic? Gravitation. Gravitation. Yes, we are dealing with gravitation. Yes. So gravitation is the सबसे very important and first chapter of entire science and technology, gravitation. So man started observing how this day and night happens, how the seasons happens. You know, for this is the first chapter which was observed in science. The basic chapter is gravitation. அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே வந்துச்சு. Right. So there are some scientists, Copernicus, Galileo, Tycho Brahe, all these people, they worked on it. So main pillars of entire chapter gravitation are Galileo, because he was the first person who contributed without fear. Also, he lost his life, as you know. Right. Next, Kepler. Kepler, given he contributed, but because of fear of life, was not so open. But Galileo is not like that. Next, very important person, Newton. These three are pillars of the topic gravitation.
Right? That's why we read for Kepler's laws, Newton's laws. Even Newton first law is nothing but Galileo formulation. Galileo formulated one law that was compiled by Newton, given by Galileo. That was Newton first law. Okay. Anyway, in this topic, so-called gravitation, what are the things we need to cover? Right? Let me give a entire picture, then we jump to numericals. First part is, what is Kepler's laws? First and foremost thing is about Kepler's laws. Next thing is about Newton's law. Newton's law of gravitation. For Newton's law of gravitation, we have 3 applications. Can anyone remember that? Can you remind me? Last class Newton law of gravitation 3 application irukku. What they are? நான் என்ன கேட்டுட்டு இருக்கேன், நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் இருக்கா, F = gm by r square or distance square. அதுல இருந்து 3 புது ஃபார்முலாஸ் வந்துரும். என்னென்ன ஃபார்முலா அது? So gravitational field, gravitational potential energy, gravitational potential. Very good. 3 applications of Newton's law. As you said, they are gravitational field intensity, gravitational potential energy, gravitational potential. Now G for gravitation. TIAL. So first part is Kepler's law. Second part is Newton's law of gravitation. Next, where enna padikanum idhula. Fourth point is how small g and capital G interrelated. The relation between small g and capital G. That is next part. Relation between small g, capital G. Next part is variation of G, variation of small g in 3 cases. What they are? Variation of G with respect to altitude, latitude, depth. Super, yeah. Exactly. One is with the height, that is called altitude. Second one is with the depth. Third one is Latitude. Latitude. Latitude in a simple language I use angle, because latitude on the word latitude is nothing but angle. Right? Height is altitude, not attitude, altitude. Right? Okay. Next, 6th one. There are 2 speeds. What they are? Did anyone remember? Escape speed. Escape speed. Amma, can you repeat? Escape speed, orbital speed. Very good, very good, very good. So there are 2 speeds. One is escape, second one orbital. That's all. Yeah, this is a major chunk of gravitation. You know, whether we are preparing for either NEET exam or JEE Mains or JEE Advanced, this is the syllabus. Entire syllabus of the chapter. We have 28 chapters in entire physics, combiningly +1 and +2. +1 +2 எல்லாம் சேர்த்து 28 chapters இருக்கா. அதுல ஒரு chapter gravitation. அந்த gravitation என்னென்ன படிக்கணும், இது படிச்சுனா போதும். Right? These are the major things. 99% of question comes from this.
அந்த 1% யாரு? 1% அந்த 1% யாருன்னா weightlessness. Next, graphs of field intensity, graphs of potential, how potential varies in sphere, how potential varies in solid sphere, how field intensity varies on mass distribution. This kind of things, just 1%. Right? So main heart and soul of entire gravitation chapter is these 6. If we cover these 6 and we do numericals on it, then if time permits, then you can go with the remaining things. Okay. So out of 28 chapters, this is one of the easiest chapter. If you put a little efforts, you can easily score marks. So please put efforts, because for NEET exam, minimum 2 questions will come. Right? If you read this entire 6 points, 4% of the entire syllabus you finished. If you are able to complete the 6 points, 4% of the entire physics syllabus you finished. Okay. So without any further delay, we'll enter into Kepler's laws. Okay. What is meaning of Kepler's laws and what is the need of Kepler's laws? How many laws we have in Kepler's? Kepler's suggested 3 laws. very good. Kepler's suggested or given 3 laws. First one is called Law of orbits, very good, very good. Law of orbits, law of area, law of period. Law of period. law of time periods. Okay. This law of area can also be called as, it is a consequence. Consequence is result. அது எங்கிருந்து வந்துச்சு? From law of conservation of momentum. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Very important MCQ. Right? So law of areas is nothing but law of conservation of momentum. Acha. இப்போ law of area க்கு mathematical format என்ன? How to represent that in mathematical format? What is the formula for law of areas? Anyone? Law of area formula என்னன்னா is equals to constant. MVR is equals to constant. dA by dt is equal to constant. Either format. Next, MVR is equal to constant. In the MVR என்ன? MVR the angular momentum. MVR is called angular momentum. So I'm not writing that. We just write MVR is equal to constant. Okay. Here let me keep here. Here is our way. Just a minute. Angular momentum is correct word, because MVR another MVR angular momentum, right? So MVR is equal to constant, dA by dt is equal to constant. These are mathematical representation of Kepler's second law. Now, what is the mathematical representation of Kepler's third law? Anyone? T square directly proportional to A cube. Very good. T square by That is directly proportional. R cube. This is mathematical representation of Kepler's third law. Okay. Now, here we'll do one or two numericals. See, there is a elliptical shape. As you know, elliptical shape is nothing but egg shape. For this, we may have two axes. This is called minor axis and this is major axis. For question paranga. One planet is revolving around the sun. Okay. இப்போ ellipse எப்பவுமே ரெண்டு centers இருக்கும். That is called focus. Red color இருக்கிறது focus.
It's called focus. Focus is like center. Circle ku ore center irukku, ellipse ku rendu centers irukku. Right. அப்போ ஒரு பிளானட் அப்படியே சுத்திட்டு இருக்கு. ஒரு பிளானட் இங்க இருக்கு. இங்க இருக்கும்போது அதோட வெலாசிட்டி v. டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு தெரியுமா? இதுக்கு இருக்கு டிஸ்டன்ஸ் யாரா இருக்கு? சன்னுக்கு பிளானட்க்கு டிஸ்டன்ஸ் r நினைச்சுக்கோங்க. ரைட்? இது இப்படியே வருது, இப்படியே வருது. எங்க வந்துச்சு அந்த பிளானட்? அப்படியே சுத்தி 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 எங்க வந்துச்சு. ரைட்? சோ இங்க வரும்போது டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுங்க, ஆரோட அதிகமா இருக்கா ஆரோட கம்மியா இருக்கா? இங்க வரும்போது இப்போ Sir, சன்னுக்கு speed இருக்க is not பிளானட்க்கு அதிகமா இருக்கு சார். ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. லெட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 3r நினைச்சுக்கோங்க. எங்க இருந்து? அந்த சன்ல இருந்து. சன் எங்க இருக்கு? இது இங்க இருக்கு. the sun. Okay, let me represent with red color. இது இது 3r. ஓகே, r கிட்ட இருக்கும்போது velocity v, 3r கிட்ட இருக்கும்போது velocity எவ்வளவு? இத क्वेश्चन. Come on, do it fast. again நான் ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த ப்ளூ கலர் டாட் தான் பிளானட். பிளானட் அப்படியே சுத்திட்டு இருக்கு. ஓகே, அந்த ரெட் கலர் டாட் லெஃப்ட் ரைட்ல இருக்கிற ரெட் கலர் டாட் தான் சன். I'll write here. So this is what sun. Right? Planet is revolving around the sun. When it is a distance of r, the speed is v. Now it is at a distance of 3r. Find speed. Now come on, do and type your answers in chat box. Sir, V by 3. V by 3, yeah? Okay, check பண்ணலாம். Sir, Yes. sir, I not able to visible the picture, sir. Screen தெரியலையா? Yes, sir. எதனால? Remaining students, உங்களுக்கு தெரியுதா screen? தெரியுது சார். தெரியுது sir. பாதி வரைக்கும் தான் சார் தெரியுது, அந்த பக்கம் தெரியல. உங்க ஸ்கிரீன் அப்படியே நீங்க எப்படி லேப்டாப்பா மொபைலா? சார் இப்ப தெரியுது. ஓகே சார். ஓகே, சரி பாருங்க இந்த क्वेश्चन எப்படி பண்றது. We'll use mvr is equal to constant, that is Kepler's second law. If I use mvr is equal to constant, if pv is equal to constant, p1 v1 is equal to p2 v2. Similarly, if mvr is equal to constant, m1 v1 r1 is equal to m2 v2 r. What is m on the blue color? Planet. Here m1 and m2 both are same, so we can cancel it. m1 and m2 cancel out, right? Substitute v1 first location. v1 is b, r1 r. Second location la irukumbodhu v2 adada enakku venum. r2 3r, 3r, right? If I cancel r and r, so final answer v2 is equal to v by 3. The answer v2 is equal to v by 3.
Okay, next question. The t square is directly proportional to r cube. This we can write. This we can write like t1 square by t2 square is equal to r1 cube by r2 cube. While solving numericals, we can write like this. Next, second question. Second question, paranga. See, there are two masses. One mass is this. Let us say 6 kg. Another mass I place at a distance of 10 meters. Center to center distance 10 meters. Without a mass, let us say 2 kg. Okay. Nadula army illa. Right. Ipo 6 kg, 2 kg nadula force of attraction F. Now what I am doing? Listen carefully. This is one previous question. 25% of mass from 6 kg is removed and added to 2 kg. I am writing here. 25% of mass from 6 kg is added to other mass. Okay. Now find gravitational force of attraction between them. Now come on, write. You need to understand. Model 6 kg, 2 kg இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 25% of mass 6 kg அதுல இருந்து எடுத்துட்டு 2 kg ஆட் பண்ணிட்டேன். அது பண்ணதுக்கு அப்புறம் what is the force of attraction between them? Options will be F, 2F, F by 2, F by 3 அந்த மாதிரி வந்துரும். Right? I'll give you 2 minutes time. Please try to think of it. Please try to answer it. Any answer? First இது பண்ணுங்க. When force is acting before removal of mass, see, F is equal to G. M is 6. This M is 2. What is distance? 10. So distance square 100.
This is before removal of the mass, right? Now what I have done, 25% of 6 kg remove பண்ணிட்டேன். But 25% of 6 kg என்ன எவ்வளவு சொல்லுங்க? 1.5. 1.5. Very good. பாதியில பாதி. பாதினா 50% 3. அதுல பாதி 1.5, right? So 1.5 எடுத்துட்டான். அப்போ ரிமைனிங் மாஸ் எவ்வளவு இருக்கு இதுல? 4.5 இருக்கு. அவ்வளவுதான். அது எடுத்துட்டு இது எங்க போட்டான்? குப்பத்தொட்டில போடல, 2 kg ஆட் பண்ணிட்டான், ரைட்? அப்போ 2 + 1.5 3.5. இது 3.5 ஆச்சு, ரைட்? டிஸ்டன்ஸ் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இப்போ ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் them is G 4.5 because formula in GMM distance square 3.5 divided by distance square, that is 100. இது F1 நினைச்சுக்கோங்க, அது F2 நினைச்சுக்கோங்க. Now you take the ratio and get the answer. That's all. If I take ratio என்ன ஆகும்? F1 by F2 is equal to ratio எடுக்கும்போது 100 cancel ஆகும், ரைட்? இதுல numerator 12 into G, இதுல numerator 4.5 into 3.5 into G. மறுபடி G cancel ஆகும், ரைட்? F1 நமக்கு நல்லா தெரியும், எவ்வளோ? F இங்க இருக்கு பாருங்க. ஓகே, அப்போ F2 எவ்வளோ? F2 எவ்வளோ? ஆன்சர் இஸ் 4.5 into 3.5 by 12. சரி, இதான் ஆன்சர். அதை சால்வ் பண்ணுறோம். சால்வ் பண்ண எவ்வளோ வந்துடும்? 4.5 into 3.5. 15.75, sir. 15 பாயிண்டா? அம்மா டிவைடட் பை 12 இருக்குடா. You will get around 1 point something வந்துரும். Because 4 3s are 12. நியூமரேட்டர்ல 12 க்கு கொஞ்சம் மேல இருக்கு, டினாமினேட்டர் 12 இருக்கு. அப்போ 1 கொஞ்சம் மேல வந்துரும், 1.2 1.3 something வந்துரும். The final answer will be around 1.3 F. The final answer 1.31, sir. that's all. That answer. Okay sir, ஒரே ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க. 100 எப்படி சார் வந்துச்சு அங்க? டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர்டா, டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர். நம்ம ஃபார்முலா என்ன? F = G m1 m2 by r ஸ்கொயர். அந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு? 10 இருக்கு. 10 into 10 100. ஓகே சார். சார் F1 = 12G எப்படி சார் வந்தது? F1 is equal to 12G எப்படி வருதா? இங்க பாருங்க, G into 6 into 2 12 divided by 100. நான் 100 ஏ போடலன்னா இங்க 100 வந்துரும், இங்க 100 வந்துரும். 12G by 100 இது இங்க by 100 வருதா பாருங்க, by 100 வந்துரும். Here also by 100 வந்துரும், அதாவது கேன்சல் ஆகும். அதனால 100 போடல. புரியுதா? எஸ் சார். Can we go for next question? Yes, sir. Yes. பாருங்க, third question பாருங்க. Third question is, for suppose இங்க ஒரு 10 kg மாஸ் இருக்கு, இங்க ஒரு 2 kg மாஸ் இருக்கு, நடுவுல யாருமே இல்லை, vacuum. Okay, separated by a distance of 2 meters.
meters. இப்படி இருக்கும்போது force of attraction F. இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன், சேம் 10 kg and 2 kg எடுத்துட்டு இங்க போட்டு சேம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு ஐ எம் கீப்பிங் நவ் மீடியம், ஏதோ ஒரு மீடியம் போட்டேன், சம் மண்ணோ கிரோசினோ ஃப்ரூட்டியோ ரஸ்னாவோ பெப்சி ஏதோ போட்டேன் நடுவில். ஓகே, இப்போ எஃப் வேல்யூ என்ன ஆகும்? நீங்க இப்படி இருக்கும்போது F1 நினைச்சுக்கோங்க, இது F2 நினைச்சுக்கோங்க. Technically talking, with medium between them, force of attraction between them is F2. Without medium, F1. Now they will give 4 options to you. First option, F1 is greater than F2. இப்போ நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டு இருக்காங்க, நடுவில் யாரும் வந்துட்டாங்க, அப்போ உங்கள ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா, அப்படியே இருக்குமா, இது எஃபெக்ட் ஆகாதா, அந்த மாதிரி கொஸ்டின். Whenever two masses are in vacuum, force of attraction is F1. When something is placed between them, force of attraction F2. Now what is the relation between F1 and F? Answer it. The first option, second option, third option, fourth option, none. Please think of it. ரெண்டு மாஸ் மధ్యలో ஃபோர்ஸ், ரெண்டு மாஸ் நடுவுல ஃபோர்ஸ் F இருக்கு. இப்போ அந்த பிட்வீன் ஸ்பேஸ் நான் வேற மீடியம் வச்சுட்டு ஃபில் பண்ணிட்டேன். அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் குறைஞ்சிடுமா, அப்படியே இருக்குமா, இல்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? So third option. Third option, very good, correct. Third option is correct. You know, because gravitational force of attraction never depends on the medium, right? Because in our formula in F equal to capital G source mass test mass square of the distance. இதுல medium property வரலையே, medium எது இருந்தாலும் எனக்கு வேண்டாம், தேவையில்லை எனக்கு, because capital G is a constant value, 6.6 into 10 power minus 11. Hence, moral of the story is force of attraction between any two masses never depends on the medium between them. That's the answer. Force of attraction never depends on medium between them. Okay. Now, fourth question. இது 3. இது earth. Whose mass is more? Guess பண்ணுங்க. மூணோட மாஸ் அதிகமா இருக்கு, earthோட மாஸ் அதிகமா இருக்கு. Earth. Very good, very good, super. So that condition is given. Mass of moon is m/81. Mass of earth is m. அச்சா, அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்கன்னா இதுக்கு இருக்க டிஸ்டன்ஸ் 60r, இதுல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் 60r. Where r is radius of the earth, center to center. Okay, okay, nalla gavaninga. What they are doing, they are launching a rocket from earth to moon. Earth to moon, they are launching a rocket. இங்கிருந்து ஒரு ராக்கெட் போகுது இப்படி.
Find the location from the center of the moon where gravitational field intensity is 0. This is also previous question. I'm typing here. Find the location from the center of the moon find the location from the center of the moon where the gravitational field intensity will become 0. I'll give you 2 minutes time. Just think of it. First of all, did you remember what is gravitational field intensity? Yes, sir. Newton's application, Newton's law, first application. Newton's law of gravitation, first application is gravitational field intensity. Right? For your convenience, let me write the formula. Can anyone say formula? Did you remember formula? F by M F by M equal to equal G to M by M D by square. D square. Very good, very good, very good. F by M is equal to G source mass by distance. Okay. This is what? Gravitational field density. You can also call gravitational field strength or gravitational field intensity. Question, find the location from the center of the moon where gravitational field intensity on rocket, gravitational field intensity air kita, rocket kita will be 0. On rocket become 0. Now come on, do it. I'll give you 2 minutes time. Think of it, think of it. This is also previous year question. Up on right. See, question find the location from where? From the center of the moon. And the location where gravitational field intensity on which rocket will 0. That's all. Okay. See, let me write in another page. Copy let me think how to. Okay, I copy again. M by 60R. See, question is like this. This is Earth.
இது 3. 3ஓட மாஸ் m/81. Earthோட மாஸ் m. இதுக்கு இருக்க டிஸ்டன்ஸ் 60 radius. 60 r, where r is radius of the earth. இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், I am launching a rocket from earth. அதான் இந்த ரெட் கலர். இது அப்படியே நேரா போயிடும். प्यार हुआ इकरार हुआ है. Wow, reached moon. Right? That red color path is rocket. Right. Question என்னன்னா, find the location from the moon. So let me write this is moon. To avoid confusion, I'm writing here this is moon. The earth. Question is, where we feel gravitational field intensity? 0. On the location எனக்கு தெரியாதே. So let this location, at this location, somewhere random point. At this location, I feel gravitational field intensity 0. Oh, what is gravitational field intensity? Force acting on unit mass. G/m. Who is that small m here? Rocket. Okay. So this red color thing is rocket. Let me write. Buddha, why are you considering rocket? Because the question is, field intensity and rocket is 0. அது எந்த இடத்துல நடிக்கும்? Definitely in between earth and moon. அப்போ எந்த லொகேஷன்ல எனக்கு அட்ரஸ் வேணும்? Okay? Acha. Now, let me do postmortem on rocket. Rocketing இருக்கு. How many forces are acting on rocket? 2 forces are acting on rocket. Because according to Newton's law of gravitation, between any two masses, always force of attraction. Okay? Moon is asking rocket. Moon is pulling rocket. Why? Because of gravitation. Right. At the same time, Earth is also pulling the rocket. Oh. Now this rocket is under the influence of 2 forces. Right? So what is gravitational field intensity formula? Gm by distance square. இது எந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அதோட எனக்கு வேணும் தெரியாது. Right? Let it be x. X நினைச்சுக்கோங்க. From moonல இருந்து இது x நினைச்சுக்கோங்க. ஏர் ராக்கெட். Right? Now what is field intensity between on rocket because of moon? Now formula என்ன? Gm by distance square. G. இங்க m யாருக்கு போடணும்? சோர்ஸா டெஸ்டா? மூனோட m ராக்கெட்டோட m? மூனோடது சார். Very good. Very good. Because G into capital M. The moonode M. G capital M by distance square and x square. Because gravitation field intensity formula in G into source mass divided by square of the distance between source and test. In the test rocket. Upon the black color down arrow field intensity on rocket because of earth. Adena G M. Source here is earth divided by square of the distance. Distance how solunga? Between rocket and earth. T minus x square. T minus x. Total minus x. Total evano 60 r. Right? Minus x square. That's all. Right? So question is, find the location where, find the location where field intensity on gravity rocket will be 0. Right? But this is like tug of war. Tug of war தெரியுமா? See the tug of war. Same thing is pulled by 2 groups.
This is what tug of war. Okay. இப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன், நம்ம ராக்கெட் எங்க இருக்கு, நடுவுல இருக்கு, இங்க இருக்கு. This is our rocket. This is our rocket. This is a rocket. This rocket is under the influence of both Earth and Moon. Right. So let me correlate this. வாங்க. பாருங்க, இது ஒரே மாதிரி இருக்கா? Who is at girls there? Moon. Who is at Earth? Boys. What is the red color thing? Rocket. Now, what is the meaning of field intensity 0? Girls are pulling ball. Boys also pulling ball. What is the net force on the ball? 0. 0. Very good. Because ball is not moving anywhere. That is the meaning of net force is 0. Here, on the location. Okay. So, with what force girls are pulling, with what force moon is pulling, that is G by x square into m by 81. Because field intensity is nothing but force acting on test mass. With what force boys are pulling, with what force Earth is pulling rocket, that is Gm by 60r minus x whole square. Right. Net force is 0. What is the meaning of that? Upward force equal to downward force. That is what? Net field equal to 0. Right? Here I want net force equal to 0. To find net field equal to 0. That meaning in upward force is equal to downward force. On the condition the net force 0. Right? If up force here G m by 81 x square. What is that? Force applied by the moon on rocket. Achha. Now down force here. Force applied by the earth on rocket. How much it is? G m by 60r minus x whole square. Buddha unukku enada venum, enak x venum, right? So if I cancel gm and gm, I'll get 60r minus x whole square is equal to 81 x square. Okay. Now I want x value. Now from this, can you solve? Can you solve and tell me the answer for x? Please try to understand the question. Again, I'm repeating the question. See, question is here. Find the location from the center of the moon where field intensity and rocket will be 0. You know, this is the question. With the moon, with the earth, all parameters were given. Not only our location, and the location, their field intensity is 0. For that, I'm giving you this example of boys and girls group pulling a ball. Right? So upward force must be equal to downward force. Upon the field intensity 0. So I'm equating up equal to down force. Now, idella em pannitrukken, x value venum. That's all. Find out x value from this. I'll give you 2 minutes time.
Someone given, Shubhashri given answer 6R. Very good. பாருங்க எப்படி பண்றது. Some people will expand this a minus b whole square. அப்படி பண்ணாதீங்க, அது ரொம்ப பெருசாகும், வாழ்க்கை வெறுப்பாயிடும். So I'll make this as 9x whole square because 81 is 9. Okay, this is 60r minus x whole square. Okay, very good. Ashia also given, Moidin Ashia. Very good. So here what happens, square and square gets cancelled. If I cancel square and square, then 60r minus x equal to 9x. So 60r is equal to 10x. 0, 0 cancel, therefore x equal to 6r. That meaning in from moon at a distance of r, field intensity on rocket will be 0, where r is radius of the earth. That's all. Copy it first. If you have any doubt, you can ask. Okay, இப்போ board exam preparation வேற, competitive exam preparation வேற, completely different, right? ஏன் சொல்லட்டுமா, நான் இப்போ ஒரு 3 question தரேன். இந்த 3 question previously NEET and JEE questions தான், right? இந்த question பார்க்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும், பாருங்க. First question இப்படி இருக்கு. There is one rod, right? There is a point. The point எங்க இருக்கு? The point எந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு? Length of the rod is given L. Length of the rod L. This is one previously asked question. Okay, listen carefully. இங்க ஒரு small m இருக்கு. A small mass, point mass. இது capital mass. இது capital mass. Distance question is, what is gravitational force of attraction between them? Or they can also ask, find gravitational field intensity. Right? எப்படி பண்றது? What is gravitational force of attraction formula? F is equal to G source mass test mass by square of the distance between them. இப்போ சொல்லுங்க, distance என்ன எழுதணும்? இந்த small n க்கு capital n க்கு distance எவ்வளவு இருக்கு அது மட்டும் D சொல்லுங்க. plus L. D plus L plus D. D plus L. D plus L ன்னா see இந்த total distance டா, இது D plus L. பட் எனக்கு என்ன வேணும்? சென்டர் டு சென்டர் இது வேணும்.
how much it will be? L by 2. L by 2 plus t. plus t. So generally we'll do like this. D plus L by square. Okay. Now, did you understand? Yes, sir. Any doubt? Any doubt? No, sir. இப்படி பண்ணா தப்பு. D இப்படி plus பண்ணா L by 2 எப்படி? டிஸ்டன்ஸ்டா யூனோ எனக்கு இங்க இருந்து தானே டிஸ்டன்ஸ் வேணும். சென்டர்ல இருந்து தான் டிஸ்டன்ஸா சார்? ஆமா, சென்டர் டு ஆல்வேஸ் கிராவிடேஷன் சென்டர் டு சென்டர் தான். ஓ எஸ் சார். அப்ப இதோட சென்டர் L by 2, இங்க இருந்து இது L by 2 அது t. ரைட்? ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இதான் இருக்கும். மக்கள் இதான் பண்ணுவாங்க, தப்பு. ரைட்? ஏன் தப்புன்னா இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த டிஸ்டன்ஸ் g into capital M small m divided by இது எப்படி தெரியுமா பண்ணுது? பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்டிங், ஐ மீன் இந்த மாஸ்ல இருந்து இந்த ஸ்டார்டிங் டிஸ்டன்ஸ் d, மறுபடி இந்த மாஸ்ல இருந்து இந்த எண்டிங் டிஸ்டன்ஸ் d plus L. But distance we need to take like this, whole square. Is that distance? Right? If you feel like fear, remember like shortcut. Remember like shortcut. Right? இது எப்படி வந்துச்சு அது சொல்றேன். But first of all, remember this like a shortcut. இது எதுக்கு shortcut? When we need to find gravitational force of attraction between a continuous rectangular distribution and a point, then formula is gmm by t square. And the d place la point la irundhu short distance, point la irundhu largest distance product, adha distance la po. Okay, adukku reason enna theriyuma? Reason na solren, but you better remember this as a shortcut. Okay, paruga. This kind of question they nailed in competitive exam. Okay, see here, what is the reason? See, in this rectangle we have different points. If I take here point this, you know, each and every point is attracting that blue color. Each and every black color point is attracting that blue color, right? Then I need to take a concept of integration. Now முன்னாடி நான் force of gravitation பாருங்க, F equal to gmm by r square, that is applicable only for point masses. In the F equal to gmm by r square இருக்கா, it is only for point masses. இங்க பாருங்க, even this question also, there is a mass சொல்லிட்டு நான் point தான் வச்சுக்கிறேன். Point வைக்கும்போது formula correct. But இது point இல்லையே, பாருங்க, mass distribution and a point. Right? அப்போ the interaction is between many points and single point. This point is asking come towards me, 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 this point is asking come towards me. அதோட entire result எனக்கு வேணும். அது எப்படின்னா இன்டிகிரேஷன் தான் பண்ணணும். Okay, integration பண்ணும்போது limits will apply. Limits always starting to end. Initial limit is point to initial point. Final limit point to end. Simple சொல்லட்டுமா? What are the limits of this point? In the point இங்கிருந்து இங்க வரைக்கும் போலாம். அப்போ ஸ்டார்டிங் லிமிட் d, எங்க வரைக்கும் போலாம்? d plus l வரைக்கும் போலாம். அத போணும் d1 dt ல. ரைட்? உங்களுக்கு புரிஞ்சுனா ஓகே, புத்தா எதுவுமே புரியலடா, by heart this like a shortcut. ஓகே, சோ ரெண்டு மாசஸ் இப்படி இருக்கு. அப்போ f equal to g capital M small m by distance square. ஆனால் ஒரு டாட் இருக்கு, ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்கு.
அப்போ ஃபார்முலா என்ன? G capital M small m. Numerator எதுவும் வேரி ஆகாது. Divided by இதுல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் Dன்னு நினைச்சுக்கோங்க. இதுல இருந்து கிட்ட டிஸ்டன்ஸ் D. அதுல இருந்து லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் D plus A. Total square. That's all. Remember this like a shortcut. Did you understand? Yes, sir. Yes. இதெல்லாம் நம்ம சிபிஎஸ்சி புக்ல கிடைக்காது, டெக்ஸ்ட் புக்ல கிடைக்காது, கைட்ல கிடைக்காது, ஸ்கூல் டிஸ்கஷன்ல கண்டிப்பா கிடைக்காது. But competitive exam they are asking. Okay. If you feel difficulty, remember like a shortcut between two masses. Point masses F equal to GMM by distance square. Between rectangular mass and point mass F equal to GMM by small distance into large distance. That's a whole square. D1 D2 whole square. Small distance large distance whole square. Small distance என்ன பாயிண்ட்ல இருந்து கிட்ட டிஸ்டன்ஸ் D. பாயிண்ட்ல இருந்து maximum possible distance D plus A. That's all. Okay, next question பாருங்க. பாருங்க, Kepler's laws we have seen, Newton's laws we have seen, field intensity we have seen, potential energy and potential formula is also similar to field intensity. Potential energy formula என்ன? GMM by R. Potential GM by R. Okay. So we'll see relation between small g and capital G. பாருங்க, small g க்கும் capital G க்கும் relation என்ன? The earth, someone is standing like this. From laws of motion, Newton's second law, F is equal to mk. A will act G. From gravitation, F equal to G, capital M, small m, by distance square. Distance is radius of the planet. Okay. Now these two can be equated. Because this also forcing acting on the person, this also force acting on the person. Right? If I equate these two, I'll get mg is equal to G, capital M, small m, by R square. I can cancel small m. Wow. This is what the relation between small g and capital G. Skip it in above. Small g and area, acceleration due to gravity. Capital G, 6.6 into 10 power minus 11. M, mass of the source, because test here, small m, the person. Source here, which is pulling Earth here. So M is mass of the planet. Capital G, 6.6 into 10 power minus 11. R is radius of the planet. This is relation between small g and capital G. இப்போ இது எப்படி வேரி ஆகும்? It varies in three ways with respect to height, depth, angle. G at a height, how much? Formula is G into R by R plus H whole square. G at a height is equal to G on surface into R by R plus H whole square. Similarly, G at a depth is equal to G into 1 minus D by R. Okay. Next, G because of latitude, because of space constraint, let me write. G because of angle, formula is G at lambda is equal to G minus R omega square cos square lambda. These three are variation of G with respect to height, depth, angle. Meaning என்ன தெரியுமா?
See, நான் earthல இது earth நினைச்சுக்கோங்க. Surfaceல இருக்கும்போது g. அப்படியே மேல போயிட்டு இருக்கேன். What a height h. இப்போ மேல போகும்போது what is g value? அதே மாதிரி depth. நான் surfaceல இருக்கும்போது g. இப்போ கீழே போயிட்டு இருக்கேன் ஒரு டெப்த்துக்கு. இங்க g எவ்வளோ? அதான் g because of depth. ரைட்? இப்போ ரொட்டேஷன். ரொட்டேஷனோட மீனிங் தெரியுமா? இது earth நினைச்சுக்கோங்க. earthோட x axis y axis. இப்போ இங்க ஏதோ ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஏதோ ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு. இது ஒரு கண்ட்ரி நினைச்சுக்கோங்க. சைனாவோ இந்தியாவோ சம்திங். ரைட்? ஜாயின் திஸ் லைன். எந்தெந்த லைனு? சென்டர் ஆஃப் த எர்த் அண்ட் த கண்ட்ரி. ஓகே, அந்த ஆங்கிள் இருக்கு பாத்தீங்களா? தட் இஸ் கால்ட் லாம்டா. அந்த ஆங்கிள் இதோ இந்த ஆங்கிள் இது. தட் இஸ் கால்ட் லாம்டா. An angle fixed? No, different from different countries. Right? So suppose there is another country, pinky country. Pinky country oda angle இப்படி இருக்கு. அந்த country எங்க இருக்கு? Pink dot நினைச்சுக்கோங்க. So we have 197 countries nearly. இது pinky country. Blue country oda angle வேற. Pink country oda angle வேற. அதான் lambda. இப்போ lambda வேரி ஆகும்போது g will vary. அதே மாதிரி நான் earthல மேல போயிட்டு இருக்கேன். g will vary. earthல இருந்து அப்படியே ஹோல் டிக் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு டன்னல் மாதிரி டிக் பண்ணிட்டு கீழே போயிட்டு இருக்கேன். g வேரி ஆகும். இப்படி g at depth is equal to g into 1 minus d by r. In this entire formulas, h for height, d for depth, lambda for angle, small g for acceleration due to gravity on surface of earth 9.8, r is radius of the planet. That's all. Okay, please copy all these formulas. Based on this we'll do numericals. Note on first question. A mass is kept at a height equal to r by 3. Then find g on that mass. Ma, can I go for next page? Did you all copy this? Yes, sir. See, question எப்படி இருக்கு? Question number என்ன? 5th question. My earth, okay? This is earth. One mass is here. இதுல இருந்து அப்படியே மேல கொண்டு போயிட்டு எங்க போயிடுச்சு? Right? When this mass is on surface, then g will be 9.8. Now I just brought this mass to a height. How much it is? This is given r by 3. r and radius of earth. இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கும்போது small g value எவ்வளோ? Other question. Now come on, do it. Think of it and do it. I'll give 2 minutes time. சரி சொல்லுங்க. இது ஹைட் கேஸா, டெப்த் கேஸா, ஆங்கிள் கேஸா?
height case. So formula என்ன நம்ம formula? G at height is equal to G into G into R by R plus H, the whole square. Super, very good. Right? இப்போ h எவ்வளோ? R by 3. இதானே h. சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க ஆன்சர் வந்துரும். h plus R by 3 போட்டா. So G at a height h is equal to G on surface into solve பண்ணுங்க. சால்வ் பண்ண எவ்வளவு வந்துரும்? நியூமரேட்டர் R. Denominator, if I take R common, become 1 plus 1 by 3. If I take LCM, 4 by 3. Right? So it become 4R by 3. 4R by 3 whole square. R gets cancelled. If I cancel R and R, I'll get the answer as G at H is equal to G into G on surface into 6 by 4. That is 3 by 2. That's all. If I consider G as sometimes answer given in G only, 99% they'll give answer in terms of small g. Illane nama substitute pannalam. Small g plus 9.8 into 3 by 2. Answer vandrum. That's all. Please copy it fast. Sir, 9 by 16 is the answer. Okay. Very good. G value took 9.8, right? By squaring, it should be 9 by. Yes. By squaring, it should be. Okay. By 2 varadula. Yes. Correct. You are correct. Three square is 9. 4 square is 60. Made correct. Small g plus 9.8 போடுங்க. இப்போ அடுத்த क्वेश्चन நீங்க பண்ணுங்க. அம்மா ஓனா பண்ணனும் எல்லாரும். இப்போ இது earth. Okay? Now I am going down. How much? Depth is equal to R by 3. The height is equal to R by 3. இப்போ depth is equal to R by 3. So find G at a depth. Come on, do it fast. Do it fast. Same method, but depth form. அவ்வளவுதான். Sir, 2 by 3 into G. Very good. We'll check. So இதுக்கு depth formula எழுதணும். That is G at a depth is equal to G on surface into 1 minus D by R. Here depth is given R by 3. So G into 1 minus depth is R by 3. By R. R gets cancelled. So this will become G into 1 minus 1 by 3. That is 2 by 3. Final answer is 2 by 3 into G. That's all.
அடுத்த question. Please copy this. Okay, next question, 7th question. Now find the height where G because of depth, G because of altitude will show same reading. அந்த லொகேஷன் எனக்கு வேணும். எப்படி தெரியுமா? See question number 7. நல்லா கவனிங்க. இது earth. earthல இருந்து அப்படியே மேல போயிட்டு இருக்கேன். At this location, let us say G value is x. அப்படியே கீழே போயிட்டு இருக்கேன். இங்க G value x. அப்ப அந்த லொகேஷன் வேணும். Find the height where G is same at both height and depth. அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் கிட்ட அது ஆகும். அந்த டிஸ்டன்ஸ் வேணும். Again I'm repeating. earthல இருந்து மேல போயிட்டு இருக்கேன். ஒரு லொகேஷன்ல for suppose acceleration due to gravity x. earthல இருந்து கீழே போயிட்டு இருக்கேன். ஒரு லொகேஷன்ல acceleration due to gravity x. அந்த லொகேஷன் எனக்கு வேணும். Find the location where small g value is same because of variation of height and depth. Now come on, do it then. I'll give you 2 minutes time. Any answer? First of all, question புரியுதா உங்களுக்கு? earthல இருந்து மேல போயிட்டு இருக்கேன். G value vary ஆகும். earthல இருந்து கீழே போயிட்டு இருக்கேன். G value vary ஆகும். எந்த இடத்துல அந்த G at height, G at depth will be same. Right? பாருங்க எப்படி பண்றது. This also previous question. Everything is previous question. Right? பாருங்க. இது earth. அப்படியே மேல போயிட்டு இருக்கேன். Right? So this will be GH. earth அப்படியே கீழே போயிட்டு இருக்கேன். Right? Somewhere it will be at this location GD. Now question என்ன? Find the height where GH is equal to GD. Equate பண்ணுங்க answer 1. அதான் நான் question condition அது. GH formula என்ன? G into R by R plus H whole square. GD formula என்ன? G into 1 minus D by. So all this will get the answer. GG cancel. If I do this, R by R plus H whole square is equal to 1 minus D by. This solve பண்ண answer வரும். This solve பண்ணது if you feel difficulty, say I'll do like this. இந்த R கீழே கொண்டு போங்க. It become, or else I'll give shortcut. See, by using binomial theorem, you remember two formulas. GH is equal to G into R by R plus H whole square is first formula. Right? If I simplify this by using binomial theorem, that is second formula, shortcut formula. 1 minus 2H by R. Now the R by R plus H whole square simplify பண்ணா
உங்களுக்கு 1 minus 2h by r இதான் வந்துரும் ஆன்சர். This you remember like a direct formula. So அப்போ இந்த மாதிரி டைம்ல you can easily use it. Okay. அப்போ எனக்கு இப்படி வந்துரும் 1 minus 2h by r is equal to 1 minus d by r. இது சால்வ் பண்ணுங்க ஆன்சர் வந்துரும். That's all. முதல் 1 minus 2h by r எப்படி வந்துச்சு? Binomial theorem. By using binomial theorem simplification அது வந்துச்சு. So just remember this as shortcut. இப்போ எனக்கு variation of g with respect to height ரெண்டு ஃபார்முலா உண்டு. g into r by r plus h whole square அது correct formula. Shortcut formula or simplified formula, derived formula. gh is equal to g into 1 minus 2h by r. அது எங்க இருந்து வந்துச்சு? மேல ஃபார்முலா இருந்து வந்துச்சு. A small simplification. Uda, should we remember both? Because this kind of situation, this acts like a swimming jacket. இது இல்லைன்னு நினைச்சுக்கோங்க, அப்படியே வாழ்க்கை வெறுப்பாயிடும். r plus h whole square open பண்ணுவோம், a plus b whole square, அதுக்கப்புறம் r, if you multiply you get cubic equation, அவ்வளவுதான், ஒரு half an hour ஆகும். Okay, so if you remember this டக்குன்னு ஆன்சர் வந்துடும் பாருங்க. Now simplification will become very easy. 1 will get cancelled, minus will get cancelled. So finally I'll get this answer like this. D by 2, sir. D by 2, okay. 2h by r is equal to என்னடா இருக்கு? D by r. R cancel. Very good, that's all. So this is the condition. H is equal to d by 2. In the condition, both will experience same acceleration due to gravity. That's all. This is also previous year question. At center, if you go and stand at center of the earth, what is gravitation field? Can anyone say? 0, sir. 0. Very good. How? Sir, because radius 0 wide, sir. Okay, that is one answer. Second thing, I'll explain through formula. எப்படி தெரியுமா? My question is, you are going and standing at center of the earth. Then what happens to gravitation? You are going to reach center. How much distance should I walk? At least tell me which formula it is. Variation of height, depth, angle. Depth, sir. Depth. So how much depth should I walk to reach radius, center of the earth? Radius, that's all. Radius தானே? அப்போ d place ல r போடுங்க. 1 minus r by r. R cancel. We'll get g into 1 minus 1. Answer is. This is also very important thing. Make a note of it. Last question for this session. Idoda will close the session. Okay. Ninth question. But there is a circle. This is also previous question. There is a circle. Two masses are revolving around like this. Ingor mass irukku. Ingor mass irukku. They are revolving. Okay. With what speed they can rotate? Other question.
with what speed they can rotate. Two masses are rotating around the circumference of a circle whose radius is capital R. Where the capital R is. Okay. Then find with what speed they'll rotate. பாருங்க நான் சொல்றேன். According to Newton's law of gravitation, whenever two masses are there, force of attraction will be there. That is G. If I take this, G M by distance between them is nothing but 2r. Distance whole square. To achieve circular motion on force is required. What is that force? To achieve circular motion, one force is required. What is that? Centripetal. Very good, very good, very good. What is centripetal force formula? mv square by r. Very good. mv square by radius of the circle. Now I can happily solve this. Cancel. G capital M by 4r square is equal to v square by r. R gets cancelled. So we get v is equal to root of Gm by 4r. This is the answer. With this velocity, both particles will move around the circumference of the circle. That's it. Did you all understand? Any doubt? No, sir. Okay. No, sir. Okay, ma. Thank you. We are closing the session. We are running out of time. Thank We'll you, meet sir. next class. Thank you all. Bye. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.